নমস্কার বন্ধুরা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নোম্যাডিক উৎসব। এইটা একটা স্পেশাল ভিডিও হতে চলেছে। আমি কোনো ট্রাভেল ব্লগ বা ফুড ব্লগ করছি না এখানে। এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও হতে চলেছে। আমি সচরাচর কোনো আনবক্সিং ভিডিও করি না, কিন্তু এটা করছি কারণ এইটা একটা স্পেশাল আনবক্সিং ভিডিও। অন্তত আমার কাছে এটা স্পেশাল। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা, কী আনবক্সিং করছি সেটা দেখাচ্ছি। এই ভিডিওটা আমি কেন বললাম স্পেশাল, এটা কেন স্পেশাল আনবক্সিং, তার কারণ একটাই, এইটা হচ্ছে এটার মধ্যে যে জিনিসটা আছে সেটা ফেলুদা রিলেটেড। আমরা বাঙালিরা সবাই ফেলুদা ভক্ত, আমিও একজন বিশাল বড় ফেলুদা ভক্ত। তো সেই কারণে এইটা আমি আনিয়েছি। এইটার মধ্যে কী আছে সেটা এখন বলছি। আমরা সবাই জানি যে সোনার কেল্লার 50 বছর পূর্ণ হলো এবছর। সোনার কেল্লা 50 বছর পূর্ণ হলো সিনেমাটার। এটার মধ্যে একটা সোনার কেল্লা 50 বছরের জন্য একটা বক্স সেট আছে, একটা কালেক্টার্স এডিশন বলতে পারেন আপনারা। তো সেইটা আমি এখানে আনিয়েছি এবং সেই জিনিসটাই আমি আনবক্স করব।
এটা সোনার কেল্লার প্রি ক্রেডিটস লেখা আছে সিনেমার জন্য, যেটা সত্যজিৎ রায় নিজে লিখেছিলেন এটা। এটাও সিনেমারই স্ক্রিপ্টের একটা অংশ, সত্যজিৎ রায় নিজের হাতে লেখা এটা। নেক্সট আর কি কি আছে দেখি। এখানে কিছু বুক মার্কস আছে। আচ্ছা, আর একটা জটায়ুর দুর্ধর্ষ দুশ্মন, যে গল্পের বই ছিল জটায়ুর লেখা, তার এটা কভার পেজ।
ছিল হচ্ছে বক্স সেটটা। এই এন্টায়ার বক্স সেটটা কিন্তু রে সোসাইটি অ্যাপ্রুভড, আর এটা আমি অর্ডার দিয়েছি ফাটাফাটি বলে একটি সংস্থার থেকে। ওনাদের খোঁজ আমি ফেসবুক থেকেই পাই, তো ওনাদের ফেসবুক পেজে যাই, গিয়ে ওনাদেরকে মেল করি যে এন্টায়ার প্রসিডিওরটা কী এটা অর্ডার দেওয়ার জন্য। ওনারা আমাকে মেল করেন, করে আমাকে পুরো জিনিসটা মেলেই বলেন যে কী কী আছে, কী করতে হবে, কীভাবে পেমেন্ট করতে হবে, এন্টায়ার ডিটেলসটা ওনারা আমাকে পাঠান এবং আমি ওটাতে অর্ডার দিই, অনলাইন পেমেন্ট করি। 11 জানুয়ারি আমি এটা হাতে পেয়েছি। এটা পাওয়ার পর তো দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ ফাটাফাটি অ্যান্ড টিম, আপনাদের এরকম একটা উদ্যোগ আমার দারুণ লাগলো এটা, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন যদি ভালো লেগে থাকে, এবং আমার বাকি ভিডিওসগুলো দেখুন কী কী আছে আরও চ্যানেলে। আর আমার এখন উত্তরাখণ্ড সিরিজটার মাঝেই আমি এটা দিচ্ছি, উত্তরাখণ্ড সিরিজটা আসবে, আর এরপরে আমার নেক্সট ফরেন ভ্লগও আসবে। সেটা কি আমি এখনই কান্ট্রির নামটা বলছি না, সেটার জন্য আপনাদেরকে ওয়েট করতে হবে একটু। আর যদি অ্যাডভান্স জানতে চান আগে থেকে যে আমি কোথায় নেক্সট ট্রিপটা যাচ্ছি, তাহলে অবশ্যই করে আমার ইনস্টাগ্রাম পেজটা ফলো করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, দেখতে থাকুন ভিডিওস। থ্যাংক ইউ সো মাচ।